أعزائي الطلبة من كل مكان، بسم الله الرحمن الرحيم. This is العزيز Middle School from Salt. Today is Sunday, the 12th of April 2020, 7th grade, better. Today we'll talk about past continuous and prepositions. It's on pages 80 and 82, mind map 17. I'm teacher Riham Al-Gammaz with you today. Let's start, my dear students. Unit 14. How to change the simple past to past continuous. كيف أقوم أعزائي الطلبة بالتحويل من زمن الماضي البسيط إلى زمن الماضي المستمر. نبدأ معكم بالزمن الماضي البسيط. أعزائي الطلبة، وكما أخذنا أو كما تذكرون أن زمن الماضي البسيط في حالة المثبت يأتي على شكل التصريف الثاني للفعل، فممكن أن نقول eat تصبح ate. ate تصريف ثاني، وممكن أن نقول أن كلمة play تصبح played، وplayed تصريف ثاني. طلابي الأعزاء، لاحظ eat played both of them are simple past tense، كلاهما تعتبران ماضي بسيط، لكن أحدهما regular والآخر irregular كما تم أخذه سابقا. طلابي الأعزاء، لنعلم أكثر عن past continuous، عن الماضي المستمر. الماضي المستمر نتحدث به عن وجود was أو were بالإضافة إلى الفعل الذي يأتي خلفه يكون ing. فمثلا نقول كلمة played تصبح were أو was playing، were أو was playing. طبعا was أو were اعتمادا على الفاعل، فإذا كان الفاعل مفرد نضع was، وإذا كان الفاعل جمع إننا نضع were. لننظر هنا على هذا المثال طلابي الأعزاء. علي walked to school. لاحظ بداية walked هو فعل ماضي، ثانيا علي لدينا مفرد. لنحول هذه الجملة من الزمن simple past إلى past continuous تصبح علي مفرد، المفرد يأخذ was، إذن علي was والتصريف verb ing تصبح walked walking. إذن علي مفرد يأخذ was، وwalked تصبح walking to school. The kids slept at 8 p.m. The kids plural جمع، slept هي فعل ماض بمعنى نام، إذن نقول the kids جمع تأخذ were، إذن the kids were slept تصلح sleeping. نضع التصريف الأول للفعل ثم نضيف له ing، إذن the kids جمع تصبح the kids were sleeping at 8 p.m. لننظر معا أعزائي الطلبة صفحة 80. Change the following past sentences into past progressive. past progressive نفسه past continuous أعزائي الطلبة. إذن سوف نحول من ال ed أو verb to إلى was were والverb ing. لننظر معا. علي walked to school at 7 o'clock. علي مفرد، إذن مفرد يأخذ was، وwalk تصبح walking. ثم نكمل الجملة. هدى helped her mother in the kitchen at 8 p.m. هدى مفرد تأخذ was، وhelp تصبح helping. إذن هدى was helping her mother. The children cheered at the fireworks at 9 p.m. children جمع تأخذ were، وcheer تصبح cheering. ما معنى الفعل cheered أو cheering؟ يشجع، شجع. good. We had lunch when the telephone rang. We had lunch. we جمع تأخذ were، والفعل have أو الفعل had نعيده إلى أصله في التصريف الأول هو have أو has، ولأن we جمع فإننا نقول have. إذن we were having. أحسنتم طلابي الأعزاء. The last one. My mother fed the baby when my father came back from work. My mother fed. My mother مفرد، المفرد يأخذ was، والفعل نعيده إلى أصله feed فيصبح feeding. My mother was feeding the baby. Now let's start with on or by. On or by. On and by are prepositions. كلاهما يا أعزائي الطلبة من حروف الجر، كلاهما من حروف الجر.
نستخدم on عندما نقول على سبيل المثال على الأقدام on foot، أو على ظهر أحد الحيوانات on a horseback, on a camel's back, whatsoever. تمام؟ إذن on تستخدم عندما نقول سيرا على الأقدام، مثلا على الأقدام on foot foot على الأقدام، أو عندما نقول على ظهر أحد الحيوانات on a horseback, on a camel's back, whatsoever. أما بالنسبة إلى حرف الجر الثاني الذي لدينا by تستخدم عادة مع وسائل المواصلات، فنقول by car, by train, by bus. وأيضا عندما نقول جوا، بحرا، برا، إذن by sea, by land and so on. لذلك أعزائي الطلبة open up with me question 6 page 82. How we travel. Let's start. 1. My brother go to school by bus every day, but in our village my uncle Salim goes to his farm horseback. ظهر الحيوانات نقول له on. Last summer when we decided to visit Damascus, we went my uncle's car. سيارة عمي، إذا سيارة وسائل المواصلات نقول معها by. It was not possible for us to travel train. أيضا من وسائل المواصلات نقول by. The train does not go to Damascus every day. My uncle, however, do not join us on this trip. He traveled sea بحرا، إذن by, from Aqaba to Alexandria. 2. Let's start with 2. Okay. Most Bedouins no longer travel camel's back. على ظهر الجمال، إذن on. In the desert they now use Land Rovers, lorries, or travel foot على الأقدام on foot to nearby places. Please complete 3 by your own and see you tomorrow, my dear students.